இது பீஷ்மதேவரோட விருப்பத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. And his desire is to see the Lord when he quits his body. அவர் வந்து அவருடைய உடம்பு விடும்போது பகவானை பார்க்கறதுக்கு விருப்பப்பட்டார். As I mentioned before, there is no danger that Bhīṣmadeva will ever forget the Lord. நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பீஷ்மதேவர் வந்து எப்பவுமே பகவானை மறந்தது கிடையாது. And whether the Lord is present or not, he's always thinking of him. அதனால பகவான் எப்பவுமே அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. And actually, when the Lord is not present, the devotee thinks of him even more. அது பகவான் பக்தர்கள் பக்கத்துல இல்லைன்னா பக்தர்கள் அதிகமாக பகவானை நினைப்பாங்க. However, if the Lord is present when one is passing out of the body, there's no need to strain the mind. அதனால் நம்ம இறக்கும்போது பகவான் இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து மனசை வந்து ரொம்ப வலுக்கட்டாயப்படுத்த தேவையில்லை. But this of course is not necessary for Bhīṣmadeva. இது பீஷ்மதேவருக்கு தேவை கிடையாது. As we know, the great devotees without effort are always remembering the Supreme Lord. நமக்கு தெரியும் பக்தர்கள் வந்து எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லாமல் வந்து எப்பவுமே பகவான் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. And quitting the body is not an obstacle for them. அவங்க உடம்பு விடுறது வந்து ஒரு தடையே கிடையாது. However, just to set a good example for other people, then Bhīṣmadeva also acts in this way. இது ஒரு உதாரணம் காட்டுறதுக்காக பீஷ்மதேவர் வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நடந்து காட்டுறார். At the same time, it is always natural that the devotee desires to see the Lord. அதே நேரத்தில் ஒரு இயற்கை என்ன பக்தர்களோட இயற்கை என்னன்னா எப்பவுமே பகவானை பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுவாங்க. But at the same time, the devotee also desires to do whatever the Lord wants. அதே நேரம் பக்தர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா பகவான் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை பண்ணட்டும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. And if the Lord sends the devotee heaven or hell or wherever, all the devotee prays is, let me remember you somehow or other. அதனால நம்ம பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே பகவானுடைய ஏதாவது ஒரு லீலைகள்ல இருந்து நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. And in this sense, as is stated in Nectar Devotion, the sum and substance of all rules is to always remember the Lord and never forget him. பக்தி ரசாமரசந்தனுடைய முடிவு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா எப்பவுமே பகவான் நினைக்கணும், மறக்கவே கூடாது. So, in remembering the Lord or in seeing the Lord, we see a particular form. நம்ம பகவானை நினைக்கிறது, பகவானை பார்க்கறது அப்படின்னா ஒரு பகவானுடைய ஒரு வடிவத்தை பார்க்குறோம். And the more particular details there are in that form, then the easier it is to remember that form. நம்ம அந்த வடிவத்தை பற்றின பல விவரங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோன்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப எளிமை. So we have in the Bhagavātam often very detailed descriptions of the Lord's form. அதனால் பாகவத்தில் வந்து பகவானுடைய வடிவத்தை பற்றி பல விரிவான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And by reading those or memorizing those descriptions, then we can fix those forms nicely in our mind. அதனால் அதை பற்றி விஷயங்களை நம்ம படித்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மூலம் வந்து அந்த உருவத்தை வந்து நம்ம மனதில் வந்து பதிய வைக்கலாம். Another way we can fix the Lord in the mind is we take the deity form and we fix the deity form in our mind. இன்னொரு வகையில் எப்படி பகவானை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா விக்கிரகம், இந்த விக்கிரகத்தை வந்து நம்ம மனசில் வந்து பதிய வச்சுக்கணும். So we have these different ways of fixing the Lord in the mind. அதனால் பகவானை வந்து பல வகையில் வந்து நம்ம மனசில் வந்து பதிய வைக்கிறதுக்கு இருக்குது. But sometimes people complain, oh, I cannot concentrate my mind. அதனால் வந்து ஒரு சில நேரம் நம்ம சொல்லுவோம், என் மனசை வந்து நான் பகவான் மேலே நிலைநிறுத்தணும்னு சொல்லுவோம். So Lord Chaitanya has given the easy means, that is, chant the name of the Lord. சைத்தன்யமாக அவர் வந்து எளிமையான வழிமுறையை கொடுத்துருக்கிறாரு, பகவானுடைய புனித நாமத்தை சொல்லணும். Of course, by chanting the name, we should also remember the Lord. நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது ஞாபகமும் வச்சுக்கணும். But even if we don't remember the Lord and we chant the name, it still has a very powerful effect. நம்ம வந்து எந்த ஞாபகமும் இல்லாமல் வெறுமன நாமத்தை சொன்னாலே அதுக்கு பெரிய பலன் இருக்குது. So Ajamil chanted the name Nārāyaṇa, no devotion, didn't think of Nārāyaṇa at all, but he destroyed all of his karmas. அஜாமிலன் வந்து எந்த விதமான பக்தியும் இல்லாமல் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னால் அவனுடைய கர்மா பூரா அழிஞ்சு போச்சு. So, of course, the name of Krishna is more powerful. பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய நாமம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. And
if a devotee chants the name of the Lord with devotion, then how much more effective that will be. நம்ம பக்தர்கள் வந்து ஒரு பக்தியோடு வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும்போது அதனுடைய பலன் வந்து எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருக்கும். And even if he doesn't remember the Lord, it is not a problem. பகவானை ஞாபகம் இல்லாமல் பண்ணால் கூட நிறைய மந்திரம் சொன்னோம்னா அது பிரச்சனை கிடையாது. Of course, it is said, whatever you remember when you die, you attain that. நம்ம எந்த ஞாபகம் வச்சுருக்கோமோ இருக்கும்போது அதுதான் மாறுவோம். And if you remember the Lord, you go to the Lord. If you don't remember the Lord, you don't go to the Lord. நம்ம பகவானை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா பகவான்கிட்ட போவோம், பகவானை ஞாபகம் வைக்கலைன்னா பகவான்கிட்ட போக மாட்டோம். However, that is a general principle. அதுதான் வந்து ஒரு பொதுவான தத்துவம். So people may die thinking of money, but if they've done all sorts of sinful activity, they may not have any money in next lifetime. ஒரு சில மக்கள் வந்து காசு நினைப்பாங்க, ஆனால் ரொம்ப பாவம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு காசு கிடைக்காது. So there's another factor there, that is karma. அது வந்து இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கர்மாவும் இருக்குது. And if the devotee somehow has an accident, he dies, he's not thinking of anything, that doesn't mean that he's going to attain nothing. ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அவர் எப்போ எதுவுமே நினைக்காமல் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. So the devotee will continue his devotional service in his next life. பக்தர் வந்து அவருடைய பக்தி சேவையை வந்து அடுத்த பிரிவில் வந்து தொடர்ச்சியாக பண்ணுவார். So general principle is there, but at the same time with devotion there are so many exceptional cases. பொதுவான தத்துவம் இருக்குது, ஆனால் வந்து ஒரு விதிவிலக்கு வந்து நிறைய விதிவிலக்குகளும் இது இருக்குது. And the devotee also is not really concerned about where he goes. பக்தர்களும் வந்து நான் எங்கே போகிறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறையா வந்து ரொம்ப எதை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்க. Of course, the devotee who's practicing pure bhakti does not desire salokya, sarupya, etc. ஒரு பக்தர் தூய பக்தி பண்ணுறாருன்னா அவர் வந்து சலோக்கியா சுரூபியா இந்த மாதிரி எதுவுமே ஆசைப்பட மாட்டார். He desires only to serve the Lord. அவருடைய ஒரே ஆசை என்னன்னா பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். So therefore it is not his concern where he goes when he dies. அதனால அவர் வந்து இறக்கும்போது எங்கே போகிறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி பெருசாக எதுவுமே நினைக்க மாட்டார். The other point, of course, is that the devotee, as he advances, develops a taste for the Lord. அந்த பகவானுக்கு பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் மேலே ஒரு சுவை இருக்கும். And later on that taste becomes continuous. அந்த சுவை வந்து தொடர்ச்சியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். And thus he's always thinking of the Supreme Lord. அதனால எப்பவுமே வந்து அவர் வந்து பகவானை தான் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பார். And he becomes very blissful in doing so. அதை பண்ணுறது மூலம் அவருக்கு ரொம்ப ஆனந்தமும் கிடைக்கும். So there is no difference between having a body and giving up his body. அதனால் அவர் வந்து இந்த உடம்புல இருக்கிறாரா உடம்பு விட்டு போகிறாரா அப்படிங்கிறத பற்றி அவருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. When he gives up his body, if he attains another material body, he will continue to think of the Lord. அதனால் அவர் உடம்பு விட்டாலும் இன்னொரு உடம்புக்கு போவார், அங்கேயும் தொடர்ச்சியாக அவர் பக்தி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பார். And if he attains a spiritual body, there also he will continue to think of the Lord. ஆன்மீக உடம்பு கிடைச்சாலும் அந்த உடம்புலேயே அவர் பக்தி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பார். So there is no worry for the devotee. அதனால் பக்தர்களுக்கு இதை பற்றி எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. So of course there is worry for a person who is not a devotee. ஆனால் பக்தர் இல்லாதவருக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. And if they're a materialist, then they're going to get another material body. அவர் வந்து அவருடைய இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னொரு உடம்பு அவர் கிடைக்கும். If they're a jnani or yogi, then they may attain Brahman. ஞானி அல்லது யோகிகளாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பிரம்மான் போய் அடைவாங்க. But both of those definitely are unfavorable ultimately for bhakti. அந்த ரெண்டு பேருமே வந்து பக்தர்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி அந்த வசதியெல்லாம் கிடைக்காது. So even a person in prema, ultimately he can fulfill his desires much more in the spiritual world than in taking another body in the material world. பக்தர்கள் வந்து பிரேமையை வந்து அடைந்து அப்போ கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து இந்த பௌதிக உடம்புல இருக்கிற வாய்ப்புகளை விட அதிகம். And thus the Lord makes arrangements for that devotee to no longer be in the material world. He gets a body in the spiritual world. அதனால தான் பகவான் வந்து அந்த பக்தருக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறார், ஆன்மீக உலகத்திற்கு ஆன்மீக உடம்பை கொடுத்து அவர் அங்கே அழைச்சிக்கிறார். So he gets
salokya, he gets sarupya. அவருக்கு சலோக்கியம் கிடைக்கும், சுரூபியமும் கிடைக்கும். But these are all things which are favorable for his particular service. இது எல்லாமே அவருடைய குறிப்பிட்ட சேவைக்கு வந்து சாதகமாக இருக்கிறதுனால அவர் கிடைக்குது. If the Lord awards the devotee of Krishna Vaikuntha with a four-arm form, not satisfying for his service, so he won't want to accept that, and the Lord does not offer that. அதனால் பக்தர்களுக்கு வந்து வைகுண்ட லோகத்தில் வந்து 4 கைகளோட ஒரு 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 ஊற்ற கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து பக்தருக்கு வந்து சாதகமாக பக்தி பண்ணுறதுக்கு திருப்தியாக இருக்காது. அதனால் பகவான் கொடுக்க மாட்டார். So the Lord offers to the devotee what is favorable for his service in the spiritual world. அதனால் ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து அந்த பக்தருக்கு எது சாதகமாக இருக்குமோ பக்தி பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வடிவத்தை தான் பகவானுக்கு வந்து கொடுப்பாரு. And that is suitable to the form of the Lord that the devotee is concentrating on when he's in the material world. ஸோ அந்த வடிவத்தின் மூலம் வந்து பக்தர் வந்து பகவான் மேலே நல்ல கவனமாக செலுத்த முடிகிற மாதிரி வாய்ப்பு கொடுப்பார். So as I said, the easiest method ultimately is chanting the name of the Lord. இது எளிமையாக பண்ணுறதுக்கு வந்து பகவானுடைய புனித நாமத்தை சொல்கிறது தான். And therefore this is prescribed for everyone. அதனால தான் இது எல்லாருக்கும் பரிந்துரைக்கப்படுது. So if we spread the name everywhere, even the materialistic people without faith can hear that name. இந்த நாமத்தை வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பரப்பி ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத நபரை கூட வந்து நம்பிக்கை வர வச்சு பக்தி பண்ண முடியும். And they will get great benefit. இதில் வந்து பெரிய பலன் இருக்குது. But if a person with devotion hears the name, then he will begin to think of the Lord. ஒரு பக்தர் வந்து பக்தியோட பண்ணார் அப்படின்னா அது பகவான் நினைக்க முடியும். But the name is beneficial for both types of people. இது இந்த நாமம் வந்து எல்லா வகையான மக்களுக்கும் பலன் கொடுக்கக்கூடியது. And therefore we're advised to spread the name everywhere. அதனால தான் நம்மளுக்கு என்ன பரிந்துரைக்கப்படுதுன்னா நம்ம நாமத்தை வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரப்பணும். In this way we fulfill the desire of Chaitanya Mahaprabhu. இந்த வகையில் நம்ம சைத்தன்ய மகாவீருடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றலாம். So the desire of Mahaprabhu was not just to spread the name everywhere. சைத்தன்ய மகாவீரோட விருப்பம் வந்து நாமத்தை மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்கறது கிடையாது. But he wants to spread it everywhere so that everybody can get the result. அது எல்லா இடத்துலையும் பரப்பி எல்லாருக்கும் அந்த பலன் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணணும். And the result is to see the Lord, to realize the Lord and attain the spiritual world. அதனுடைய பலன் என்னன்னா பகவானை பார்க்கறது, பகவானை உணர்றது, ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறது. And there one serves the Lord eternally. அங்கே நம்ம பகவானுக்கு நிரந்தரமாக சேவை பண்ணலாம். So Bhīṣmadeva sets a very nice example for the people in the material world. இந்த பீஷ்மதேவர் வந்து பௌதிக உலக மக்களுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை வந்து அங்கே காட்டுறாரு. He desired to see the Lord when he is passing out of his body. அவர் வந்து அவர் உடம்பு விடும்போது பகவானை நாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாரு. And in this way he could fix his mind on the Lord. அந்த வகையில் அவர் வந்து பகவான் மேலே வந்து அவர் வந்து மனசை நிலைநாட்ட முடியும் அப்படின்னு விரும்புகிறாரு. So through chanting the holy name ultimately we fix our mind on Krishna. நம்ம நாமம் சொல்கிறது மூலமும் கிருஷ்ணர் மேலே வந்து நம்ம மனதை வந்து நிலைநாட்டலாம். And we become all successful. நம்ம எல்லா வகையிலையும் வெற்றி அடையலாம். Any online question? There is no online. Able to hear me? Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, we seek forgiveness due to some technical glitch. Zoom is not audible in the temple hall. Extremely sorry for that. தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஜூமில் பேசுவது ஆலயத்தில் கேட்கவில்லை. தடங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We will try our level best to take the questions during the coming days. இன்றைய கேள்விகள் இனிவரும் வகுப்புகளில் கேட்பதற்கு எங்களால் முடிந்த முயற்சியை செய்கிறோம்.
So, as we have been sharing the messages through WhatsApp groups, we have auspicious Julan Yatra and Balram Purnima coming up. மங்களகரமான ஜூலன் யாத்ரா மற்றும் பலராம் பூர்ணிமா இனி வரும் நாட்களில் வரவிருக்கிறது. இந்த உற்சவம் கொண்டாடப்படவிருக்கிறது. Balram Purnima is going to be celebrated in the